talk about another type of writing. It is like academic writing. So that means it is not only to write an essay or to write a paragraph, but it is like how to write an essay in an academic way. And I have mentioned many times academic way, academic way, academic way, of course, because this paper is considered formal paper. And now, like your rule is not like only to write, but here as a research, because this paper is going to submit it to maybe like submitted to publish, or even a submitted to a teacher, or even a submitted for further studies. Okay, so here's like the important, like in this lecture, is to show the importance of developing good writing skills, understanding special characteristic of academic style, and planning and structuring an essay. So there is a special structure that we have to follow when you write an essay. So, of course, like when you try to write, even if it is assignment by your instructor, or even it is a report, or even a research paper, you have be very careful, because here is your right, like your rule is not only to copy paste. No, your rule here is to read. What's mean to read here? To mean that when you try to write an essay, you have to read, like for example, articles, to read on websites, and to read on many other resources, and research. You have to investigate, research and investigate the topic that you are talk about it, and also evaluate to see, okay, if this like a study is close to what you are try to write about it. So it's very important. Your rule, like the whole rule is not only to copy paste. يعني انت الدور مالتك مو مجرد بين انت تنقل الكلام الموجود بالانترنت وتخليه، او الكلام الموجود بالمقالات او الموجود بالكتاب وتنقله وتخليه بالبيبر مالتك. لا، هنا دورك راح يكون read، اول شيء تقرا، تجمع gathering information، research، تبحث عن الموضوع. وطبعا من البحث مو ان اوكي just click on ويكيبيديا، لا، او مثلا اي ويب سايت، لا، تكون احنا تدور على academic resources اللي هي تكون بالكتب، او تكون بالارتكلز اللي هي يسموها review articles اللي هي academic journals اللي نعتمد عليها، او لازم ايضا تبحث investigate and evaluate، يشوف هذه الريزالت مالت الدراسة اللي انت قريتها، او البحث اللي قريته يتطابق على الموضوع اللي انت تريد تبحث عنه أو تكتب عنه. So you have to be very careful. And also writing focuses and clarify your thinking and reinforces your learning. هنا الكتابة مالتك لازم أنت تركز وتوضح وجهة نظرك. Okay? And also is like, okay, it was like writing enables your tutors اللي هو الأشخاص اللي راح يقرونه how much I have learned، يعني الأشخاص اللي راح يقرون البحث مالتك، سواء كان أستاذ أو كان خلينا نقول classmate، يكون يبين هو إيش راح يعني يستفاد من عنده، شو تعلم من عنده. فلهذا السبب احنا البيبر مالتنا هنا بيبر هو مو telling a story او بيبر يحكي على just statement، لا، بيبر مالتنا دا يعطي knowledge. فهذه النولج حتى الاستاذ مالتك اللي يقرأ راح يكون عنده at the end of the paper هو already محصل على حصيلة افكار، واللي نفسها اللي نعتمدها بكل الستيجز مالتنا، من الفيرست ستيج لحد اللي احنا نوصل الى بحث التخرج. اوكي. So هنا طبعا شنو ينضم اللي هو هسه حكينا عليه المقدمة. What is the type of writing here؟ قد تكون يعني اللي هي يسموها course work، اللي هي مطلوب من عندك انت بكل كورس، او مطلوب من عندك assignment من قبل الاستاذ. قد تكون essay، مثلا يسألوك مثلا على سبيل المثال باللغة الانجليزية bring you like okay article or bring like to you just a topic and then I say please write an essay. فهذه مطلوب من عندك essay تعتبر، أو business report اللي هو أنتم بعيدين far away حاليا ربما مستقبلا. reflective reports اللي هي تكتب، اللي هي هاي التقارير اللي تكتبها عادة تعبر عن التجارب اللي تسويها باللابس بالمختبر، فهذه يسموها reflective reports.
اللي هي أنت تكتب عن التجارب اللي أنت سويتها بالمختبر، تعطيها كريبورت. بوك ريبورتس هذه انتو قد يكون انتو مو مطالبين بان انت تكتب تقرير عن الكتاب اللي قريته، لا. literature reviews هنا اللي شلون نكتب اللي نستفاد من عندها بالريسيرش بيبر، بحث التخرج ان شاء الله، اللي هو اوكي تجمع الهيستوري عن الموضوع بطريقة نقاشية، مو just copy paste. اوكي and project اللي هو المشاريع اللي انتم تسووها ان شاء الله، و dissertation اللي هي الثيسز and exams. حتى كتابتك انت بالاكزام، حتى الكتابة بالاكزام تعتبر اللي هي من ضمن such type of writing. انت هذه فشي formally، فشي you are graded on. okay yeah. so هنا شلون راح تكون approach writing، شلون راح تكون الطريقة مالتنا بالكتابة. أول شي clarify the task، اللي هي شنو التاسك المهمة اللي تبدأ تكتب عنها. لازم تعرف أنت شنو الموضوع، أنا علي من بدي أكتب. أوكي مو مجرد أني أوكي دورت على الكيوردز وذن أني أحاول أن أجمع معلومات بشكل عشوائي، لا. هذه هنا clarify the task، لازم تحدد أنت شو مطلوب من عندك، سواء أنت تكتب essay أو report أو even you write a research paper. and of course here collect record أحيانا تحتاجها فعلا when you are doing like a project. okay relevant information، لازم تكون عندك معلومات واضحة حتى من تبدي تكتب تكون you have a clear main idea. organize and plan، تبدي ترتب من introduction literature review ايش راح اكتب supporting بالbody and then عندي أنا بالconclusion. reflect and evaluate، هنا أنا راح تبدي تقيم، لأن هنا شغلك أنت not only like a writer، هنا شغلك كمقيم وريسيرشر. write online plan. اوكي طبعا هاي انت تبدي تسوي فد درافت معينه بان الخطوات العمل اللي راح تبدي بيها. and of course هنا تبدي عن الورك، تبدي بفيرست درافت مالتك، والفاينل درافت اللي هي من تسلم التقرير او تسلم الاسي او تسلم الريسيرش بيبر. اوكي فهنا نبدي لازم نعرف how to analyze a question. هذه هنا analyzing question، راح تبدي عن هذا الموضوع اللي كتبت عليه شنو أريد أكتب عليه، شو أسوي؟ أول شيء identify the subject، لازم تعرف الموضوع اللي تكتب عليه، مو تعرف هي مجرد translate words، لا تبحث عنه. اوكي identify structure اللي هي قد تكون يا اما انت المطلوبه من عندك من انت تكتب بروجكت، او المطلوبه من الاستاذ اللي يطلبها من عندك اثناء الكورس، او قد تكون حتى لو كانت امتحان بان انت تاخذه والانستراكشن يعطيكم اياه. identify the key aspects اللي هي شنو ما يحيط هذا الموضوع. اوكي identify what you already know، شنو المعلومات اللي عندك عن الموضوع المطلوب انت تكتب عنه. identify what you have to look for، لازم شنو تبحث عن ما يخص هذا الموضوع. and identify relevant sources of information، لازم هنا اللي اهم خطوة اعتبرها واللي هي سبب الاخطاء all the student committed actually، هي they don't know what is the resources that they have to do. فيكون بحثهم عشوائي، وبالتالي يكون الماتيريال مالتهم او المادة مالتهم تكون ضعيفة. فلازم تبحث يا اما اللايبرري او تكون ويب سايت. اكو ويب سايت هي تحتوي عليه قد تكون free او قد تكون you have to pay for it. اللكتشر نوتس اللي هي ملاحظاتك تاخذها من الاستاذ اثناء المحاضرة، او even like articles books، هاي كلها تكون اللي هي sources of information. اوكي فهنا خلينا نرجع قلنا اهم شيء you have to focus on instructions words اللي هي المطلوب من عندك، سواء يكون orally من قبل الأستاذ المسؤول عن البروجكت مالتك أو الريبورت، أو اللي أثناء تجاربك يعني التجارب اللي تسويها بالمختبر، أو قد تكون instruction that it is required by written اللي يدزلك إياها الأستاذ كتابة، أو اللي already تستلمها. One more thing that you have to put in your consideration when you write an academic paper, that you have to follow the instruction words. انت لازم تتبع
الخطوات التعليمات اللي you already يعني the teacher or the instructor is like given to you or is written, or even the instruction that it is submitted to you when you are required, okay, to write a research paper. Okay, maybe it is orally, or maybe it is like in a written form. So if it is ask you about analyze, that can not تحليل. Analyze doesn't mean analyze تحليل. Okay, so should consider all the relevant factors and answer in a methodological and logical way. يعني احنا من عندنا تحليل نريد نحلل، مثلا نفرض الموضوع قد يكون لربما انت تجربة سويتها او بروجكت انت دا تحكي عليه، فانت دا تحلل لازم ايش يتقدم اول شيء بعملية التحليل to consider all the relevant factors. اول تحلل العوامل اللي أثرت بهذه البروجكت أو اللي أثرت بهاي experiment. Okay, and you have to answer in mythological and logical way. Okay, بطريقة تكون باتباع يعني methodological. Okay, اللي هي خلينا نقول نظرية معينة، and also logical way اللي هي تكون بطريقة منطقية. Okay. So, and if we have asked about compare here, compare, what's mean compare? مقارنة. So you have to discuss similarities and differences if you are required to do so. يعني إذا أنت ما طالبين منك أن تسوي مقارنة that fine، فأنت ما محتاج تطلب به. لكن إذا الموضوع الريسيرش بيبر مالتك أو موضوع الإساي طالبين من عندك أو موضوع البروجكت طالب من عندك هو شنو، you have to find what? You have to find comparison اللي هي المقارنة. فهنا بحالة لازم تذكر similarities و differences. like أنت تستخدم خلينا نقول تكنولوجي أو tools معين، أوكي، أو أنت بروجكت دا تشتغل عليه، أوكي، فأنت دا تحكي الفرق ما بين البروجكت أو الجهاز اللي أنت دا تشتغل عليه أو الجهاز المستخدم قديما. فهنا بهالحالة تحتاج you have to compare. عندنا هنا also criticize. شنو criticize؟ criticize هي النقد بصورة عامة. which like for example what we have to do, we have to point out strength and weakness. okay, فإحنا لازم شو نبين السلبيات أو نقاط الضعف أو نقاط القوة. okay، يعني cons and pros, strength and weakness. فأنت مثلا دا تستخدم دا تحكي على your project على الجهاز اللي انتوا اشتغلتوا عليه، فما تذكر يعني لازم ما تذكر فقط السلبيات أو الإيجابيات، لا لازم تذكر you have to do a kind of balance. شنو balance؟ اللي هو التوازن. So this is help you like to make your like paper is just like strong, because we cannot like mention only the weaknesses or we cannot mention only the strengths. يعني مو تشرح على الجهاز اللي انت تشتغل بيه او البيبر اللي انت تحكي عنه او الموضوع اللي تحكي عنه كأنه هو the best. انت لازم تذكر السلبيات والايجابيات. وهذا يفضل is like much you have to write, especially when you are doing your project. okay, and also when you're doing a research paper, this is really gonna be like an important point that you have to focus on. One more thing that we have explain, this is the most time that we use it. احنا explain اللي هو الشرح احنا نستخدمه يعني most of the time، لأن احنا بدنا نشرح. when we give like okay for example we giving explain here that we have to mention details, reasons why you are doing like this project, or why you agree or disagree, or why you find this critical or not. And one more here we already skipped, like discuss اللي هي like what's mean discuss is مناقشة. so give both points of arguments. عادة احنا نستخدم الدiscussion اللي هنستخدمها عادة يعني a kind of literature review، لأن احنا بالليترشر ريفيو احنا عادة اللي نبين like okay the other studies
So نذكر مثلا من ناحية الأشياء اللي هي مثلا على سبيل المثال بعض الناس الموافقين عليها أو بعض الناس that find it they have like a different point of view. فهذه هنا discuss. هاي دائما we use it like in literature review. Okay, and also we need like such a kind of discussion when we write a result. Okay, and the last one is summarize. Summarize is just like give the main point in a concise manner. Sorry. اوكي فهنا أنا دائما summarize we use it in conclusion. نحن نستخدمها ب conclusion او نستخدمها summarize نستخدمها sometimes in abstract اللي هي summarize. احنا نحاول نبين شنو research question او like for example just try like to for example give like a brief about the topic that you are write about it, or about like for example the project that you did actually, or summarize especially in conclusion. مجرد يبين لي النقاط بأسلوب واضح. Okay. Okay, so basically this is the main parts of academic writing that we have to do, even when we write a short paragraph in 8 lines or in 8 lines, or even when we write like a long paragraph, or even when we write a long essay, or even when we write a research paper that maybe is consists of like 5 pages. فهذه دائما الباترن اوكي او هذا الستاندر احنا لازم نستخدمه بكتابة اي تكست in academic way. لازم نستخدم introduction، سواء كانت introduction لاين واحد او sentence واحدة، او احنا تتطلب مرات بان تكون introduction قد تكون 1 paragraph or 2 paragraph. اوكي المين body اللي هنا نخلي بيها details، نخلي بيها مثلا على سبيل المثال the procedure of the project إذا احنا نسوي project، أو مثلا نسوي خطوات التجربة، أو even when we put like okay our point of view. فكلها شو تكون بالمين body. okay ف at least should be like for to write like an essay at least should be like at least 3 paragraphs. okay and should have evidence, facts, details, explanation. okay and the last one, it is conclusion. Conclusion is just like summarize the main point, and sometimes we have to mention the applications. شنو applications؟ اللي هي شنو التوصيات اللي قد توصي بها الأشخاص اللي مثلا do research about the same topic. okay so an introduction, guys, you have to, as I said, okay, you have to like especially when we are writing an essay, we have to explain how you understand the question. which question؟ يعني أنا أقول how we understand the question. the question إن أنا الأقصد بيه okay أقصد بيه أنت عادة أنت من تكتب بحث أو تكتب research paper أو حتى تكتب essay. عادة هو الessay تكون the topic already is given to you، لكن بصورة عامة حتى نجاوب على essay أو research paper أو حتى يكون report that we have to ask a question. لازم احنا نسأل سؤال فنشوف نفسنا، لأن احنا الاريا قد تكون too general، الموضوع قد يكون too general، فاحنا حتى نحدده لازم شنو be specify about one like for example about one topic. فأني أحدده، فمن أحدده لازم أنا أخلي question. هذا research or this paper or this essay is gonna like for example answer the question, this question، أو القارئ بصورة عامة. okay at the end of reading your paper is gonna like okay have a kind of understanding about what like the research or what is like the paper or report or the essay talk about, and how answer about it, or what ask, which question is ask about it, okay, and how respond to it. okay so this is really important. And identify like the main issues that you will be exploring.
لأن احنا مثل ما قلنا الوظيفة مالتكم هي تكون مو just writing. No, of course you're gonna be a researcher. فلهذا السبب أنت تكون باحث، تبحث بالموضوع، تتحقق من عنده مثل ما قلنا by gathering information, resources, and then try to evaluate these evidence and these resources. Okay? وأخيرا give a brief outline of what you are going to do and in which order. طبعا لازم تكون بالمقدمة تحتوي أنت إيش راح حاولت بالبحث أو حاولت بالريبورت إيش راح تسوي وشنو تكون أنت يعني okay what you have to do after that. Okay. طبعا هنا is like okay the numbers of the words like is debate. Like if, for example, if I ask you to write an essay, maybe I ask you to write more than 2,000 words. But if you write a research paper, it's more than like 2,000, maybe it's like many pages. Okay, so it's depend on which type of writing. فهذه قد تكون okay, this is maybe it is used when you answer an academic writing for English course or about a report, but this is it doesn't like should be the same when we write shouldn't be like the same when you write actually a research paper or maybe like about a project. Okay, and this is what we already talked about it, that in the main body that I give it to you a brief, you have to give first of all, if you are right, like the research paper is a good one when you have argument. شنو argument؟ من انت تطرح نوع من الجدل وتحاول ان تجاوب عليه, because this is your job as a researcher. Okay, فهنا you have to state, okay, for example about the argument you have to give, like for example a brief summary about what's a question that you ask and how you respond in a clear sentence. Okay, support the argument by using evidence, facts, examples. Okay, this is really important. Or even like a quotation. شنو quotation؟ اللي احنا دائما بالريسيرش بيبر كل ما يكون كتابتك قوية كل ما انت مستعين بأقوال أو قد تكون بدراسات معينة لأشخاص آخرين. طبعا you have to mention a reference. Okay, and also consider your opposition. فإذا أنت عندك معارضة بالموضوع أو أنت مثلا على سبيل المثال you are like okay says like blah blah blah, this is what they says in this area, and you have like opposite point of view, so you have to mention it as well and then you try to prove it. Okay, and of course that you need like to develop your argument during the whole body of the essay. Okay, so you have to be careful that you're writing critically. What's mean critically؟ critically أنت من تستخدم okay بشكل علمي وبمهارات علمية حتى تجاوب عليها. For critical it doesn't mean criticize. شنو criticize؟ اللي نقد. أنت تفكر بالموضوع بشكل critically, بشكل ده تستخدم بشكل عملي وعلمي, based on the like maybe your project or maybe on the other studies or maybe on previous like previous research about the topic. Okay, but you don't have the right to criticize. بس انت ما لك الحق بأن تنتقد الدراسات الأخرى, because here is your position is not like to criticize. This is not your job. This is the job of the other people who specialized in this area. Your job here is like to present your point of view critically. Okay, and this is like some of the examples that we use. Okay, for example in analyzing and evaluation, or even how to present your point of view. Okay, so maybe you can like take a screenshot to it, okay, during the video, or maybe you just like take a notes.
For example, if you say examine and break into parts, هنا examine the area that you are talking about. Okay, by providing information, the purpose, okay, on, and then you have to giving your opinion by using the evidence. Okay, or maybe if it is identify causes and effect، إذا مطلوب أنت identify causes and effect، فهنا أنا لازم investigate. If we draw conclusion, okay, or like support, or all these stuff, provide reasons, okay. So this is your job when you write, like especially in the body of the like writing, okay. And for example, this is just like example that you can use. This is writing, but in research maybe it is a little bit different, but this is most of the general. It is like how you have like put this an example to have an idea about how to write it. Okay, so the evidence, how I get evidence, either is like a quotation. A quotation is the exact words of the researchers, the previous researchers, or science, maybe is for example scientific research, and the people who do with this like a kind of research, you have to mention their names and the date. Okay, so maybe it's like you take these exact words, or maybe it's paraphrase. Paraphrase اللي restate إعادة الصياغة. Okay, so maybe you take it from journals, من المقالات الأكاديمية، مو journals any kind of journals. No, actually this is called like academic review journals. Okay, اللي خاصة المقالات العلمية، أو ناخذها من reports. طبعا مو reports from your friend, of course not. Reports اللي already published, okay, from the books or other published source. وهنا نركز على published. هي من أي for example research أو academic paper, as long as it is like published in for example in really accurate journals or websites، فهي تعتبر resources. لكن أنت تاخذ for example ideas from like unpublished papers or texts، فهذه ما تعتبر. يعني أنت مو تاخذ لربما بعض الأفكار من الريبورت كاتبة أحد من زملائك وتعتبر هذا ريسورس، لا. أوكي، فهنا إحنا لازم يكون accurate published work, okay, or research papers. Okay, so here let's come also data from research، المعلومات اللي إحنا ناخذها أو data اللي ناخذها already من أبحاث سابقة هم نذكرها، or observation from a specific experience. قد تكون تعتمد okay observation من تجارب أخرى. And in all cases, okay, and from all these resources you have already to put references, okay, put these in the references, and beside that you have to mention it in the same text. For example, if you mention the name and the exact word, you have to mention with the name the year of published. Okay, sounds good? Yeah. And as we says that you have to get the right balance. And what is the right balance? That you don't only like take one side, you have to present all the other previous studies about the topic that you write, and then after that, and like you have to take and for example you show your point of view, or you show like your study about it. Okay, and of course in conclusion, basically is summarize the most important point اللي هي تبين لي شنو point of view of the researcher, okay, and what is the result, and explain how these points answer the question اللي هي منو جاوب الأسئلة. Of course the research, which is mean that you, the student, okay, and state clearly why in your position as a student, as an academic student, you agree or disagree. أو أحيانا أنت قد تشتغل على تجربة أو project، فأنت تكون الريسيرشر والرايتر at the same time، فهنا أنت تكون
you have the right to write about your point of view as you are as a researcher. Okay, yeah. So this is the most important points when you write any type of the academic paper. Either you write maybe as assignment, or even in the test, or a research paper, thesis, or even like talk about a report about a project. Okay, thank you so much.